Chameleon Joseph Chameleon. Abantu bano basatu. At the end of this saga, one of you will be dead. Omukumu agenda kubanga ali mukomera. Omukumu ku bantu basatu agenda kuba mukomera, omulala agenda kuba mufu, omulala alina n'okudduka e Uganda kumu abasatu. Can now making even matters worse. You all belong to one political power block. Jebaita NRM. Murwana Patrick wa NRM. Joseph Mayanja wa NRM. Scopion Shaba wa NRM. Chameleon okuyingira mu ganga ya Scopion Shaba yali anoonya bukuumi na kunoonya relevance. Scopion Shaba okugende wa Chameleon yayagala kubeera star. Arien skin akiyingiramu atya. Arien skin akiyingiramu cause yalina affiliation ne Scopion gang. Bayina enkolagana. Scopion Shaba ayogera mu bigambo bye yatuuka ekiseera n'agende wa papa yagende wa Arien skin n'amugamba papa njagala kwetongula. I think nkoze kye nnina okukola. Now I have to move on. Now I have to what? I have to move on. Njagala mutagingire Patrick Murwana twali tutandika walingo breaking through Arien skin. Nakugamba oluchi baita new levels, new devils. Naye I hope ku options esatu zemmenye. Ebigenda okubeera okumu abantu abasatu. None of these things, God forbid, is not going to happen to you. Kumu abasatu kuliko agenda okufa, kuliko agenda ogenda mu komera, kuliko agenda okugenda okuwawanganguka. Kumu abasatu. Because there is no sensible government eyinza kubeera n'abantu nga ba promoting gangs ne baleka ne bayinaayina. Government is going to take you out. Chino muganda wange Patrick Murwana omanyi nkwagala nnyo Arien skin nini okusigala nga nkubuulira amazima. Arien skin nakugamba from the beginning. Arien skin, you have to get a management. You have to get people to manage you, to manage your career. Because you are in a business. In a business efuna shocks. Naye bwe banga business efuna shock nga tewali shock absorbers kiringa kuvuga motoka nga bwekuba ebinnya nga yakubye ekinnya tewali shock absorber kintu kiyinza gikwata. Kitegeze motoka yegenda funa kibayita collision egenda funa accident. Chameleon saawa zino ali totally confused. Chameleon mu history we talina muntu wenna gwakolaganye naye gwatamesinze up. Chameleon kugamba alina divorce family ya falling apart. Chameleon music tamanyi kikiddako. Chameleon tamanyi kikiddako ku bulamu bwe. Scopion ganga. As much as oliwa NRM, oliwafuuka na wa LC3. NRM stands to gain more out of you in your presence than in your presence. And this has been NRM. And mind you, this is Museveni's last term. Chiteke that NRM getting dissolved into PLU. Murwana Patrick. Oyina okustudy ng'omuzannyo guno nga bwe gutambula ogutunuulire. Murwana Patrick, Arien skin. Oli kyali wange nini n'okubuulira amazima. How to maneuver this game is going to determine what gy'ogenda okugenda ku career yo. Tewali wantu wonna gangs we zaali zisucceedinze. Baganga leaders ne basigala nga balamu nga tebali mu makomera. Nkwadde ekyokulabira ku negwa matunuulira case study bagita Jamaica. Jamaica waliwo gangs ebbiri nga waliwo Gaza nga waliwo ne Gali side. Mu Gaza baatega omulambo nga baakuteza omulambo Arien skin. I believe omuvubuka oyo tewamusse. Naye ba opponent bo oba balabe bo they're trying to pin this body on you. It is now the responsibility of the government to prove this case because of omulimu gwabwe to prove this case. I don't believe nti omuvubuka ono gwe wamusse. However,
It is not about belief. It is about the evidence that is being provided by the prosecution to either prosecute you, and after you prosecuted, DJ Pama, aka Vibes Cartel. Vibes Cartel went in the cooler for over 10 years. Over a weapon. Si ya chikola. Ne waliwo omuntu muganga yembwa ya chikola. Ayatta omuntu oyo. Njagala odeyo owulirize osome kesi ya Vibes Cartel. Ndabira ddala nga it is exactly what is going on right now. Arien skin bw'onoba teweegendereza nnyo from this moment on. Remember my friend Arien skin, why tuwogera luli nakugamba kyolina okusooka okukola. Cameras was taken out because we had a conversation. I had a conversation with you. Nebwamba Arien skin otandise okufuna abalabe bangi, you become a star now. Omuntu ajja kujjawo akolerewo ekintu asulewo omulambo. Ky'oba okola teekawo cameras obeere ng'omonitoringa camera. Arien skin talina camera to start with. Kubanga abantu babeerangawo bangi abali awo. Nenjogera na Arien skin kusimu. Nemugamba Arien skin nkwegayiridde teeka camera waka. Osobola okumonitoringa ekintu kyonna kisobola okubeerawo. Bajja kutega omulambo. Tebinaba kuweza myaka egi binayogera. Leero tuli ku kesi ya mulambo. Ekiganye kesi yokuba nti efuna amaanyi. Waliwo registration y'aba presidential candidate tugenda mu kulonda. N'ekyo tekijjawo musango gwaliwo. Kati government gye wagenzeko gy'owagira. Eno kesi eyinza ogitereka nga leverage nga batereke ya Karamagi. Buli Chameleon lwagezaako okusambagala nga bajja fayiro ya Karamagi. Kati nabo bayinza okukola aka Chameleon. Buli wogezaako okusambagala Arien skin nga bajjayo kesi. Nga bagamba mukwano, you have a case here to answer. Oba gwe wakikoze oba si gwe wakikola, we have a case here to answer. Scopion Shaba. Gwemweno picture sikulaba muku survivinga. I believe that you have come to the end of your time. Scopion Shaba ogenda kunnomanyo kubanga bayinza bagenda kukola akazebura. Ebigambo bino bijjukire mu Scopion Shaba. Bw'oba oli mugezi nnyo, the wisest thing you can do, Scopion Shaba, is to cut yourself off from Chameleon totally. Chameleon does not need anything. Anything Chameleon kyeyetaaga from you is to have the protection of your gang. Chameleon takyalina mikwano. Emikwano gyalina kati gyegigwe. Naye agirina because of security. Okumuwa obukuumi. Government ekyasobola kukuuma Chameleon. Kubanga Chameleon ali unruly, ali unmanageable. He can only be protected by a gang. And that gang, you are the CEO of that gang. A Scopion gang. But after Chameleon amaze okusoma gang eno nga bwe operating, he's going to get rid of you. He's going to get rid of you. There is genderera nnyo amannya abantu ge beeyita nga bali ekintu. There is a reason why Chameleon yeeyita Chameleon. Kiki tumanyi ku Chameleon? Njagala mukiwandiike wansi. Kiki tumanyi ku Nawolovu? Njagala buli muntu ali mu video eno otapinge screen eno ogabe live eno ombuulire ku kiki omanyi ku Chameleon oba kiki omanyi ku kintu kye bayita Nawolovu. Kiwandiike wansi. Buli kintu kyonna omuntu kye yeeyita aba alina traits z'ekintu ekyo. Omuntu yenna ekintu kye yeeyita aba alina ensonga lwaki ekintu ekyo akyeyita. Kiki ky'omanyi ku Nawolovu? Nze njagala nnyo ebintu by'obwongo kubanga nakyuzinga erinnya ne neeyita mindset. Nze obwongo bwange bungamba nti buli kintu kyonna kirina kyakusetinga bwongo. Omuntu yenna bw'agamba nti nabikoowa nga yeeyita nabikoowa aba yabikoowa nga mukoowu. Kati Scopion ganga tosobola Scopion Shaba kubeera na Chameleon nolowooza Chameleon tagenda kukyusa kala. Chameleon lwaki akwetaaga is you're protecting him from his other opponents in the ghetto. He can only remain relevant. Nakuwadde wali mu kutandika banne bonna be yatandika nabo bonna bali ku kiddako. Bobi Wine ali ku presidential ballot yafuuka politician. Kitegeeza yamutolokako. Bebe Cool ali mu kupromoting music we internationally. Kitegeeza ku level ya Chameleon yavaako. Chameleon yakoneraawo. Uganda simanyi mama mia Jamila anali ebyo kati byawo
bakona generation zikyuse kati bamulwana Patrick bazze bayimba kapati bayimbira mu generation yaabwe oba binyuma oba tebinyuma oba bikola obito oba tebyakola bali mu generation yaabwe kati Arien Skin ekimuyingiza mu piki kyeno Arien Skin Jose Chameleon yamanya okufuuka relevant okusigala nga ndi relevant nina kuyiikiriza oyo omuyimbi wa generation yo yaliko saawa eyo okusobola okufuna attention of the people but now there is a body waliwo omulambo this body oba omulambo guno the corpse it changes the conversation of the whole thing nkugambye omulambo kati oguliwo gukyusa buli kintu kyonna you cannot nkubuulira Scopion Shaba after this election even before this election oyinza okwendiga po ng'oli zebra Arien Skin you have a case to prove because there's allegations we don't know but remember waliwo mastermind w'ekintu kino kyonna bamuyita Joseph Chameleon yamanya nti wali basobola ku breaking internationally bwemba sisobola kufuuka politician nga bannange yafuuka politician nina kusigala nga atawanya ground njitawanya atya tosobola kutawanya ground okujjako ng'olina ground security ng'olina ground relevancy security ajeetaaga from the Scopion gang obaakuwa oluyimba n'osanyuka yes walina contract ne mulwana Arien Skin contract negwako but then again I thought wali ojja kyahandlinga professional because we spoke on the phone nekugamba muganda wange byonna bibaddewo bwe wagenda omusajja n'omugamba nti nkuze njagala genda kukiddako fair enough kyali wangereze sikujjonkera Scopion togamba nti nkujjonkera naye onnuma because we have spoken over so many times ndabira ddala ng'ekigenda okujja mu maaso Scopion ndaba ng'ogenda kuleka family yo nkulaba nga your one way ticket egenda kubanga ogenda kugenda mu ntaanayo it never ends well when it comes to gang violence it never ends well sina gang leader gwe mmanyi mu nsi yakadde ne bagamba ati gang leader woyo yakaddiwa n'agaggawalira mu ganga n'akaddiira mu simulabangako in my whole entire life. The reason as to why government uses you is because you can infiltrate the cells eziri mu ghetto to let the government know what is going on. But if they can equally have Chameleon doing it, why would they keep you around? Why would they keep you around? And why would Chameleon keep you around? Kubanga Chameleon chakwetagisako kwe kutegera network yo etambula etya. After Chameleon has known how your network operates, he is going to get rid of you. Mark my words. Oja kumaona ogamba musajja mindset yayogera fa abantu abamu Katonda twali ebyennyanja tulabira wala ate njagala onoonyereze ku kesi ya Gaza ne Gali eya Adija Palmer gomuyita Vibes Cartel ononyini ku Mavado eyo kesi yaabwe efaanagana exactly what is going on. Vibes Cartel yatukako ekiseera mu Jamaica. He influenced the people nti abantu batuka ekiseera nga bwagamba nti tweyerusa abantu bonna nga beyerusa. Bwagamba nti tugende tutta abantu nga batwatta nti people believed in Gaza so much nti everything that Vibes Cartel said the people did, the younger people did, and the governments fear people like that. Government fears people like that. Arien Skin, I do not know who advised you or confirming your affiliation with NRM. I do not know who advised you. Money, fuck. No. You shouldn't have done that. NRM okusigala ng'ogikola ng'ogifunamu olina okubeera ng'ogikiipingira ng'eri ku ntoli. Ng'eri ku bunkenke. Tebakonfaminga membership ya NRM. Tebakikola. Palmer is totally changed, bro. Yes, it took him over 10 years for him to sit down and recollect and think about his mistakes. It took Gaza. Gomuyita Vibes Cartel. Emyaka 10.
Emyaka 10. The government in Jamaica had to lock him up for over 10 years. Vibes cartel. Gang violence never ends well. You are going to leave widows. Nkuli demande chiramu cholese Arien skin nako nenkwata ova machingi oli muto na yoli na steps zogenze ng'osuula nekyo kyonna kiva ku management mwasikira ebintu bya Chameleon ebya unruliness. Where does unruliness eresewa Chameleon? Chameleon career eganye okula number 1. Chameleon talina kiddako number 2. Chameleon physically akuze. He has nothing to lose in life anymore. The best thing he had in his life was his wife and his children. They also left him. What makes you think Scopion Shaba and Chameleon yagenda kulera? Chameleon yakulera because they are studying how the network that you have etambulatia. After he has known that, there would not be any purpose of keeping you around. Wajja kubate wali mugaso lwaki alina keeping around. Arien skin baba bakutezo omulambo ng'olina footage nkwegayiride. Cooperate with the police and please be open and transparent about it and say I do not know, because that's a very serious case. If you don't get prosecuted, this is going to be used as a leverage to you. Burugono janga yo mutwe bo otali wagandi wagira NRM ngoya juwa kanyegama, my friend, we have a case gena mu court. Scopion Shaba mweno equation nkulabanga, they're going to take you out. The best thing for you Scopion Shaba to do right now is to run. Kwata family yo ojiddu so jije Uganda nabo bobo inamu akasente yitamu ogende. Nkulabanga chali wangu ogenda kufa. I'm sorry to say. Nenda biranga mweno equation. Arien skin watazanye matatu ge bulungi mulabanga agenda spending a lot of time in jail. He's looking at a very long time jail time ng'ampanvu koko. Arien skin kitufu wakola sente kitufu nekati waliwo case y'omuntu okufa nge implicating Arien skin. Nze ndi muwagizi wa Arien skin mukimanyi ne Arien skin nino mubulira amazima. There is nothing as bad in life turning enemies with somebody who was once your friend. Tewali kintu kibi mu bulamu buno obwensi nga muntu kufuuka mulabe wunga yali mukwano gwo. Tewali kintu kibi mu nsi nga muntu kufuuka mulabe wo ng'omuntu oyo yali mukwano gwo. Scopion gang used to work with Fangold Forest. They're providing a security. Ichone ekyabawula kuze gwe nayogera ne Scopion Shaba namubuuza muganda wange kye ekyabawula nabagamba muganda wange nze nali njagala kukula netongola bwe nakigamba Arien skin yamuyita kibanda, bwe nakigamba kibanda kyakitwala bulungi naye yasirika busirisi. Which is, from my opinion, if someone came to you and told you that mwana njagala kukula njagala kweyongerako okusinga kokko wano, for me, by principle, I would probably let that person go. But for other people, I don't know how other industries operate. They probably wouldn't let you go. But now, Chameleon in Abukida. Chameleon in Racha Abukida. Take them Scopion Gango Rokuba Yagala New Scopion Shaba. No. Chameleon Taina Loy. Chameleon has nothing. Chameleon Taina Banga Nogama fanatics Ngabonaba. Zifango Ningabono Urira, Zigagamero, Ngabo Urira, Shibaholics, Ngabo Urira. Leon Island, Leon, wow. Yagwa olwaki kugikuba nnyo kugisiyaga kugiyisa bubi kaliya z'abantu kufa ba video brown mujasi bonna bali bana ba Chameleon. Video brown mujasi ali take one. Papa Sidi ali ba musajja watu ali Bungereza wano n'abayimbi abalalala. Bobby Wine awaguza kati politician kati president alipo kudala ya president. Yes, he is on the presidential ballot. Chameleon alowooza kati alaba kiki ekiddaku. What do I do? My wife has left me. My career is dead. My wife is asking me for a divorce. I don't have any sikyalina mikwano mituufu. Where do I go? Where do I go? Kati Chameleon yalina okuyiiya engeri gya surviving and you can't fault him for that. Tosobola kufaultinga Chameleon.
So what did he do? Knowing that he was also from the gang before, from Kawempe, amanyi olulimi lwa ganga, yali alina okunoonya ganga esinga okubanga erina amaanyi mu Kampala. Ganga eri kibagita Scopion ganga. Ani agikulira bamuyita Scopion Shaba. Scopion Shaba kikyasinga okwegomba, ayagala music, n'amuwa Panado. N'amuwa kolabo bagita Panado. Kasana alaba Panado n'emmanya nti kati Scopion Shaba yiba maze omusannyalaza. Kati ate yali ganga leader. Bw'abeera ne Chameleon, ate alaga nti ate Chameleon ali mu maaso ge. Scopion Shaba, kubanga this is all about shaping perception. The Chameleon is now perceived okubanga ye leader wachi wa Scopion gang. But mind you, Scopion Shaba wali nanyini gang eyo. Then what happens next? What happens next? Kati Scopion Shaba, Chameleon yali n'okunoonya mulabe ki owa Scopion gang gwayinza okukozesa okugezaako creating a confusion mu Scopion gang. Chameleon si musiru. Chameleon is not stupid. Si musiru. Ekyo kye njagala otegeere n'okulwaliro. Chameleon, no never underestimate Chameleon. Think that Chameleon musiru. Si musiru. Yali alina okutuula calculatively n'abala nti okay, if I need Scopion gang on my side, what do I need to do? I need to please their leader. Ayagala nnyo music. I can give him music free of charge. I can give him 1 or 2 collabos. Kitegeeza amaze okugula omukwano ku Shaba. Kati Shaba kitegeeza nti amublindinze. Takyasobola kulaba beyond the collabos. Amaze omublindinga. Kati bw'amublindinga atandika okustudinga network ya gange n'ekola etya. Scopion Shaba kankubuze. How do you know Chameleon yajja kukubega? How do you know? Shaba njagala nkubuuze. Kubanga ozoli kyali wange sikujjongera wabula nkubuuza bibuuzo. How do you know that Chameleon didn't come to spy on you? What assurances do you have? Yes, you had 1 or 2 collabos. And now let us look at it from a financial position. Having 2 collabos, chakuwa a better financial status, or it left you the same? What do you get out of this whole thing? Affiliation in joining a Chameleon. Chicho funamu. Besides nti bakola botambula ne Chameleon, oyimbi na ye, what else do you get out of this affiliation? What else do you get out of this affiliation? The answer is 0. You are going to end up with even a bigger 0. Why? You're going to lose the gang, number 1. Kubanga gang egenda kutandika okutunuulira. Nga first of all, Chameleon being their leader, they stand a better position of moving on to the next step. Number 1, he's a bigger musician than you. He's been there longer than you. He has more money than you. He has more powerful allies more than you. Why should the gang keep you around and keep their respect? Lwaki balina okuterekawo? Waliwo omuntu agambye mbwokoze. Ate abantu bagobako bunene butafa ate oyagala kugejja. Mentality y'aba Africans, omuntu okubeera n'ogejja. Wena n'ogejja amatamu oti n'ogejja olumulya nnyo embizi. Obulwadde bonna buva mu bunene. Gezaako nnyo maintaining weight yo bw'otuuka emyaka egimu. Obulwadde buno olaga nti muzeeyo okoze kituufu omuntu olina okwekozza n'osigala mu position kubanga you can look after yourself. Arien scheme. Oyinza okwendinga po ng'ofuuse Vibes Cartel. Oyinza okwendinga po ng'ofuuse Vibes Cartel we Uganda. Bayinza okuteekamu kkula ne bakusibamu okumala emyaka 10. Myaka 10. Mwenna mu followinze Chameleon, mulina ba stars be Uganda ekintu ekyabakwata mwenna ekiganye music industry eno okukula, ekintu ky'okubeera nga muli unmanageable. We had an amazing talent ya omusajja bamuyitanga Radio. Radio was amazing. Amazing kugamba radio yatuuka ku epitome y'okuyimba. Radio started seeing himself as being untouchable. What happened to radio?
radio katonda yali yamuwa a talent na atamuwa mpisa discipline era empisa ze zaavirako radio okufa. Arien skin bw'ogeza kukopa Chameleon kyakola ekya unruliness has a very close expiry date. Bw'obanga music y'omwagala nga it is a business, you have to be manageable. Olina okuba n'empisa ate olina okuteerabira kantu kali ke twayogerako Arien skin kabayita new levels, new devils. Buli w'olinnye eddaala eddene waliwo eddaala eddene erya sitaani ly'osangako. Ekyo twakyogera ne tukinyumya mu mboozi privately ne nkugamba olunaku lw'ofuuse stars, you have opened the doors to Iblis asinga obunene. New levels, new devils. You have to be manageable. Bw'oba toli manageable, business tejja kukula, ogenda kulivinga kitono nnyo. Ekyobutaba manageable kyekisinza okukuumira abantu abayimbi e Uganda abasinga oba keepingira mu position y'obwavu ne kaliya obutakula. Kyekise kaliya ya Chameleon. Chameleon ayimba bulungi, ayina talent nnungi. Chameleon katonda yamumma empisa. Katate empisa taso azifuna mu bukulu kubanga ekintu kyali badde kimuleetera empisa gali badde amakata kyagalina takyalina mikwano. Abantu bonna baamuddukako, abantu bonna bali yali akolagana nabo ogenda n'obawulira. Waliwo omuvubuka simanyi bamuyita Kayemba, omuvubuka yagamba bye baakola omuvubuka babakwata ne bayingira emabega. Ne Chameleon mwana temunnaba kusanga bantu balinaro, wallahi temunnaba kusanga bantu balinaro Chameleon. Nze kati nkuwa mwe kifaananyi Chameleon ekyo kintu kyewakola Kayemba bwe kibanga kituufu saagala kikkaatiriza nnyo, bwe kibanga kituufu naye nga allegations etuludde nga tuziwulira, wallahi bwe kibanga kituufu nze Chameleon nkusobera n'ekkuba ekiso kyali wange nga weebase. Amazima ga Katonda ankutta mu cold blood. Kuba tulina engeri gy'okusobola kugamba musajja munno gw'obadde okolagana naye bwe yakunyiizizza n'omukwata n'omuyita emabega n'omuyingira emabega. Mwana wasanga Bakayemba, nze sikusobera nga weebase ne nkusalako omutwe. Ne nkusalako omutwe. Arien skin bw'oba okyayagala okuwangaala okugenda mu maaso, Arien skin ekintu kye ngenda okugamba kiwulirize. Genda ku police okole statement. Buli bujulizi bwonna bw'olina nga bw'obuwadde police jangu ku media obugiwe. Let that case be open. Because this family is going to push for justice. Eno family egenda kuteekawo embeera ng'embeera eyo abantu bagenda okusinga ogipika be balabe bo, kuba kati olina abalabe bangi Arien skin. Olina abalabe bangi nti sigaba nti olina kyewabakola. Buli Katonda bw'akwereveete nga n'akuteeka mu position ennene, abalabe bo abantu bazimba emitima. Abantu bazimba emitima. Fitina, tulina fitina mu mitima gyaffe. Kati industry gy'olimu mulimu efitina amawulire bwagakwata Arien skin obadde mu mawulire omwaka guno, omwaka oguwedde, omwaka guli almost emyaka giringa 3-4 oli mu mawulire. Balabe bo bagenda kupika nnyo keesi eno keesi Chameleon akuwa ebinyonyi ebi n'ejjinja eri limu. The more they keep you busy with the law, the more it disorganizes the Scopion gang because they're also part of the investigation. They're also people of interest because this person was serving, was in 2 gangs at the same time. Yali ali mu Scopion gang ne mukwata agenda abege Fangon. Bwatuka ku Fangon na discovering nti abantu be bamugamba nti babi. They're not bad people after all. Do I believe that Fangon beba tusiza ko mulabo omuvubuko ono bulabe? My answer is no. But it's only a belief.
without facts. It is only a belief without facts. It is only a belief. Naye nkugambye kino ekintu Chameleon yakuba ebinyonyi ebi. Kubanga mu kino ekintu kyonna Chameleon, he stands to gain more out of the situation than you or Scopion gang. And the best thing you can do, Murwana Patrick, kwatagana ne Scopion Shaba, put the pride on the side. Funa Scopion Shaba mugambe mwana tuliba tukyali baana batonti ye twali tukolaganye konti ye tulina ebirungi buli omu yali akoledde munne nti ye mwana, let us look at the bigger picture. Bino ebigambo teri muntu agenda kubikugamba Murwana Patrick, tewali muntu agenda kubikugamba Arien skin, tewali muntu agenda kugamba bigambo byegamba mwana nze nkwagala nnyo Arien, nkwagala nnyo naye ngenda kubuulira ndabira ddala nga danger jamasaawo. Teri muntu agenda kubuulira bigambo Patrick byenkugamba Murwana byenkugamba Arien skin. There's no new levels, new devils that why twogerako. Scopion Shaba bw'okwatagana ne Arien skin chikendeeza emikisa gyo gy'obutta taking out kubanga show Scopion Shaba before this election ends or after the election Scopion Shaba bajja kutta chali wange ate abantu bo benyini bagenda okwettira. Bino ebigambo mujja bipulinga mu bikomyo mugambe mindset yamanya ate bwe twogera ku bintu kubanga ffe tuludde mu bintu by'okwogera n'okulaba ensonga tugitunule si papa. Ebintu bino byekwekubaako bye byafango ne Scopion ganga bibaddewo for a long time. Mbibadde mu makati ne njogera ne Scopion, ne mpuliza Scopion kyayogera, ne mpuliza side eno kyayogera, ne nsirika ne nkola evaluation yange muli ne ngamba kino ne kino bw'ogattako kino ne kino kiki ekiddako. Nze Scopion ne ngamba ekintu kimu tinatuukirira Arien ne mugamba kibanda omanye ekiriwo njagala kukula kweyongerako. Mbo Arien teyakitwala bulungi. Teyakitwala bulungi olw'okuba maybe alina kyali akupulaning it, I don't know. Kati now n'ogenda oyingiramu ibilisi. Oyo Chameleon shitaani yennyini. Shitaani ewedde emirimu. Chameleon talina permanent friend. Chameleon talina permanent friend. Talina. Omuntu yenna mu nsi omujajingiranga nnyo ku bantu bawangadde nabo ng'awangadde nabo okumala emyaka 10 okuva ku 10 paka ku myaka 2. Omuntu yenna mu nsi buuzangako abantu bawangadde nabo okumala emyaka 10 ku myaka 20. Scopion gang Chameleon kyakwetaazaako is for you to have the protection of that gang because it's a very powerful gang ate ina network is very deep rooted. And the time he has been with you, he has been studying the network of that gang. And after he has gotten that network, Chameleon is going to put you in a lot of trouble. Trust me, if you don't lose your life. Kubaka tiguno muzanyo kwa chess. Asingo okuzanya ya survivinga. Nenga mwenanga we muli. Chameleon ne Murwana Patrick ne Scopion Shaba. Chameleon mwena he's playing the two of you. First of all, he's using that whole thing. Beef gomulina ne Murwana Patrick. Alien skin to play the both of you. He creates trouble for Alien skin, and that trouble is going to deflect on you, and that will keep you busy, not concentrating and blindfold you. Yeah. Alien skin. Chali wange webereremu. Lowooza nnyo kyekigenda okuddako. Sigezaako okuteekawo bulumbaganyi wabula nkubuulira ng'omuntu gwenfaako, omuntu gwenjagala. Kubanga nkwagala Alien skin. Ova mu kitundu kya Makindye mwe banzaalira. Nze njagala nnyo Makindye nnyo. Era ekyo kimu kyasinga okumpagiza lwakuba ova Makindye.
Mulwana Patrick onzijukiza abaana abamu bwe twali tukulanga abaana abamu ensi yali tetuwuliza okusinziira wala tulina engeri gye twali tufaananamu kalaasi za famire ze twavangamu n'owaguza n'otuuka wowaguza n'otuuka wootuuse n'ebintu ebitandika okukyuka mpola mpola. Mulwana Patrick engeri gy'ogenda okuzannyamu omuzannyo wano we wali kalumanywera, first of all olina okukyusa management yo. Bw'oba okyayagala okuyimba olina okufuna kye bayita a responsible management, and you make sure that you listen to that management, a professional management to handle your affairs. That is why Bebe Kulu abantu abasinga abayimbi ya Uganda aba basinga nnyo musajja onna mu meeting Bebe Kulu ali very organized. Business akimanyi okuyimba akutwalanga business, amanyi family ye dependingira nnyo ku career ye. Alina abali ku diet, alina abali ku trust security, alina abali ku publication, alina abali ku team ye, alina social media team nti yona yona coordinatinga nayo, nti olaba ebintu bya Bebe Kulu biri more organized. Bobby Wine kati ate yali pedigree ndala nnyo, ali ku pedigree ndala, omuntu okubeera presidential candidate for the second time, whether you are winning or not, it is very big on the CV. It is very big on the CV. Kintu kinene nnyo omuntu okubeera presidential candidate, kintu kinene nnyo. Alien skin, you don't lose nothing picking the phone call. No kubira Scopion. No mugamba Scopion chali wangu olirudda wanti oli wano. Mwana njaga mbadde njaga tusisinkane mu just aba babiri ndiye. Okay. Scopion yakirize musisinkane mugambe ni chali wange tufachi. Kiye kitutta. Kiye kitutta. When you win, I win. When you win, I win and so as well. Bw'owangula mpangula nange bwe wowangula mpangudde. Ebya pride byonna bibaawo. Sitaani kyasooka okukulembeza nga n'akozesa omuntu ensobi kwe kumuteekamu omuntu okubeera nga ali proudful. Abantu sitaani basinga okukozesa ensobi be bantu Katonda bateekamu okwematira nga bali proud. Ekintu ekisinza okuleetera abantu obuzibu ensobi mu nsi muno kwe kubeera nti omuntu alimu okwematira. Ebyo biteeke ebbali and you look at the bigger picture. Eyo meeting nsobola okugibeera mu makkati n'obwatete mu meetings tusobola okwekubira amasimu koseriwe Scopion ali eno gwe oli eno kuba tetwagala kitu Tupac mu byaganga yafa, Biggie Smalls yafa. I am telling you, it never ends well with any gang. Fetukoze tubaddewo twalaba beef ya East Coast West Coast. Christopher Wallace B.I.G. nafa, Tupac Shakur dead. Tukirabye Jamaica kibaddewo Jamaica. Adija Palmer yamala emyaka 13 mukomera. Movado yadduka ye Jamaica abeera mu America tasobola kulinnya de Jamaica. Lwaki? Ganga warfare. Tukirabyeko in our time. Twakula mu biseera ebyo nga tuna Uganda abantu bagamba nze ndi wa East Coast simanyi nga ne bitwogera tetubimanyiwa kuba twabiwuliranga buwulizi. Government oba yakikola basi yakikola babantu had to do the most responsible thing, because what happens with gangs, people tend to affiliate and follow what gangs do. Any responsible government always cuts off the head. That is exactly what happened to Zebra. It cuts off the head. Omutwe gutema kuwe ogwa ganga. Kat now we know omutwe gwa ganga gwegulwa is Scopion Shaba. You have made it public. What has the government done is to bring someone closer to you. Chameleon. Chameleon is tameable by the government. Why? They have something on him. They have a file on him. They have now created a file, or it is created or not created, ku Arien scheme. Yes. Ebintu bya ganga tebi endinga bulungi. It ends up people losing their lives, people in jail, people losing their properties, and losing their families. It never ends well. Baganga abantu bali mu ganga lifespan yawe ntono nnyo nti afuluma bufulumi wali nga ino omuntu gwe yewalana nawo n'afuluma wali omuntu wali mu ganga endala n'amukola ekintu nga tena nakyakoze ndi mwana kakachali ako kaganga eri nga buli mu ssemu. Bw'okimanyi waliwo abantu bali mu ganga mu Kampala nga balina n'ebitundu batakyasobola kugendamu.
mukendeza amalala baganda bange. Arien skin oli chali wange, Scopion Shaba chali wange, Chameleon takyasobola kukyuka. Takyasobola. Chameleon talina kiddako n'emyaka gigenze ali mu myaka gyaffe. Omusajja ali mu myaka 5 plus. Scopion Shaba oli mu myaka almost 3 oba 2 mu Mulwana oli mu myaka 2. Life is only starting for you. Chameleon mutunulire family emuleseewo omukyala gwe yali badde amuleetera empisa omukyala yagenda ayagala divorce abaana bali ku byabwe. Chameleon has nothing to lose anymore. Banne be yakubanga nabe omubali bamulese omu president omulala ali ku international banners bebe kulu amulese. Kati lwaki mwamukiriza abaana bato babakoze sensobi? Chameleon abakoze sensobi. Let him carry his own cross. Asitula omusalaba gwe. Mulwana Patrick Arien skin kwekubira essimu ne Scopion gang ekintu kino ending and through a phone call. Mukyali baana bato. It is only beginning. Life is beginning for you. Scopion Shaba mwana oyina kajatiko oyina obwana bwo kyali wange ebintu byaganga nkwegayiridde muganda wange tebiggwa bulungi. Tebigwa bulungi. Omuntu ajja kugana okukola ekintu akikola akaanako, akikole mukazi wo, akikole somebody you care about. Tubirabye Jamaica, tugenda mu history wa America wa music obirabye. Tupac Shakur dead. Music kati yaliwo. Mama wa Tupac yagwa n'eddalu. Christopher Wallace mama we yagwa eddalu. Gangs. Ebintu bya ganga tebirina lifespan, tebirina kiddako. Tewali ganga yali yebaddewo nti kakati abavuddewo ganga bweti simanye n'omusika waayo bwe yava ku musika waayo basikala musika waayo mwana Scopion Shaba kyali wange. Because I've spoken to you, I know in the heart of hearts ne Scopion Shaba obuzibu bujja Arien skin obuzibu bujja. Government kasiteta niko kutawanya simanyi oliko omulambo waguddeko omulambo owedde bagenda kutawanya buli kaseera. Ogenda tuka mu position nga tusobola criticizing a government because every time you say something they get the file out. Government bwetu bwekola nga bagamba tukwetaga mu kooti. Ebintu bya ganga tebiggwa bulungi. Tebigwa. Tubirabye Jamaica. It has happened in Jamaica. Vibes cartel. Ekyasibe Vibes cartel kubanga nti weapon yakuba omuntu essasi yali amanyi weeri. N'amala emyaka 10 Vibes cartel. 13 years. 13 years. Mavado because of a gang. Mutabani we yakuba n'omuntu essasi. Mutabani wa Vibes wa Mavado. Ali mu America jabeera tasobola kugenda waabwe Jamaica. Ninja man ali mu komera for life. Ninja man mumunoonyeeko baali mu gganga nga babiri. Scopion Shaba bino bye mulimu mu mivumba abantu babikola dda. Simanyi nemuwanika teke nemukola bati ebyo abantu babikola dda mwana. Omuntu yenna kasita ofuna omukazi n'ofuna abaana obwongo bwe bulira bulina okufuna shift n'omanya kati nawo nina okulivinga obulamu purposefully. Kati mpulidde Mulwana Patrick bakozeemu ekiraamo. Oyina eddoboozi wayitadde abantu simanyi bwenfanga. Ekyo mu Luganda bakiyita kyebikkiro. Mu Baganda wange ebigambo byenjogera mbyogera na bulumi. Kubanga I am one of your big supporters. Mbyogera na bulumi ninga te kintu kitono nnyo kisobola okubimala. Omuntu nattabula ali ago bamuyita Chameleon. Ate nkulayirira Chameleon tayinza kuwangala na Scopion Shaba. Nkulayirira Chameleon yeetaaga Scopion Shaba okusinga Scopion Shaba bwe yeetaaga Chameleon. Nkiddemu Chameleon yeetaaga Scopion Shaba
okusinga Scopion Shaba bwe yetaaga Chameleon. Lwaki? Scopion Shaba emyaka giri ku side ye. Scopion Shaba ina ganga ye nti asobola okuba ayina ebintu bye badde akola mu ganga nga biyamba community ye nti ayina love ya community ye eri unconditional. Nti newankubadde ali mu ghetto alina ganga ye naye abantu be tobulwa simu Scopion Shaba n'atagifuna. Scopion Shaba waafuga mu territory mwabeeramu tebakwata bakazi. Tebakwata bakazi. Era bimusinga omwagaza owabeere mmengaawo kwe kuba nti akuuma emirembe mu kitundu. Abayaaye bonna teri muyaaya akola kintu awo nti oba muyaaya akutta omukazi, omuyaaya yabbye, omuyaaya yakubye omuntu omukulu, omuyaaya yakoze atya. Tekisoboka kubeera lwaki w'oyo omuvubuka Scopion. Waliwo ngambye tuyagala nnyo Arien skin ze nyimiridde naye from day one abantu bavumya ali skin bakola kino nyimiridde naye lwaki kubanga dda kye mmulabamu alina fulaga gyawuuba ey'ekitundu kyange alina abantu bannya bamwekutteko abamufunamu alina abaana be kati alina omukyala. That should give you a purpose in life. Arien skin, these things should give you a purpose in life. Don't think about just you. Mama w'abaana mwana wo mugenda mufiira mu bintu by'ekisiru. Juzi omuvuga agenda kuba Arien skin jinja wano ku bwongo juzi bano eyiganga mu bintu by'ekisiru. Mu bintu by'ekisiru. Mu bintu by'ekisiru. Nkugambye omusajja alina kasitoozaala abaana wallahi purpose yo mu bulamu erina okukyuka. Now you are living purpose. Omuntu bw'oba tonaba kuzaala mwana ng'olina omutwalo gumu gw'ofunye. Omutwalo gumu nga bw'ogufunye bw'ogulya n'ogwambalamu engatto n'ogugulamu omusipi n'ogenda n'okwanako girlfriend naye olunaku girlfriend gw'obadde olya naye omutwalo lwakugamba mukwano namiisinze piliyoni nti ye tugenda kufuna bebi nti ye omutwalo otandika okugulaba n'otandika okugutemaatema n'ogamba nja kulyako 7 oba 8. Olunaku lwozaala abaana ng'oli musajja lwe lunaku Katonda lwakwata obwongo bwo n'abufuula okubanga bulowooza kirala. Scopion Shaba olina abaana olina omukazi. Arien skin olina abaana oli mukazi ate muli bato muli mu generation yammwe. Chameleon yaggwako dda yasigaza kwambala skirt. Chameleon be baffe generation zaffe babadde ebintu byonna bonna babirabye. Njogedde bwe nti ngambye nti Chameleon yeetaaga Scopion Shaba okusinga Scopion Shaba otwetaaga Chameleon. Chameleon yasigaza skirt takyalina kiddaku. Banne be yabeeranga nabo mu music be bakuze nabo mu music. Omwali kuba presidency, omwali ku international level bebekulu. Ali kuki? Akyali mubiri ebyedda bye baalingamu ebintu byedda. Chameleon family emusudde we muleseewo omukazi asaba divorce. Kitegeeza he has no purpose in life. He is not driven by any purpose in life. That is why he's drinking again. Jews mwali kuno pray for Chameleon to get better. Teyaze muna anywa omwenge. Ninga namusajja otwanywa omwenge lwa biruwuzo. Sagala kumujajinga biruwuzo. Family bwe ekyankala na obwongo bukyankala na sagala kumujajinga ninga kwegamba it is what it is. It is a reality. It is a reality. Mwayinza okuwasa omukazi gwozaddemu abaana muganda wange. Temulaba abantu abakazi mugamba mbosimanyi omusajja akwerabira nga afunye omukazi omulala. My friend waliwo omukazi gwowasaamu abaana omukazi gwotobye naye n'otuuka ng'oli sita nga toli sita n'ofuuka sita oyo omukazi mulala ne bwofuna abalala. Chameleon abakazi abakwebakaka ababeera nabo abalina naye banguntu kwe bayita amaka kasita gakyankalana ku muntu yenna kabe president teba mu president Museveni kimu bibiri sime baasasula milioni 3.3 esente ezimu neziteeka ku mwendaalemu endala simanyi milioni 2 neziteeka mu ku akaunti ya mama Janet. Gumanyi abakazi kibatukola nga tubawasiza. Omanyi abakazi kibatukola abakazi batujjako amaanyi nga tubawasiza ne bw'oba woofaanana otya. Mukazi kasita azaala abaana ate mutobye naye obwongo bwo tosigala kyekimu buli kimu bibiri. Kansooke mbuuze mami, kambuuze ku mami.
kati Chameleon takyabuuza kwani. Chameleon through gangs are losing a brother with AK-47 mysteriously. Brother umulala gwe bali badde batula naye boogera naye Wizo you're losing his best friend. Wizo has never stayed, has never remained the same. Enyimba zonna za yimba za kukolima bukolimi Wizo taddanga mukubera kyekimu. Omulala gwalina bamuyo n'omuvubuka omulala w'ebibala bamuyita w'ebibala enyenyi manyo ddirabira bamuyita omuvubuka w'ebibala muganda wa Chameleon naye n'ebibala bingi. Buli muntu ali ku bibye kati sawa zino omuntu yali badde kuba kati tugenda mu myaka gya retirement bw'ova mu myaka 5 bw'olina nkaaga you're almost retiring. What do you retire to? You retire to a wife, to a partner.